নমস্কার, পিকেএম চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা ইউনিট অ্যান্ড মেজারমেন্ট চ্যাপ্টার্সের সেকেন্ড লেকচার। প্রথম দিন আমরা একটা পড়েছিলাম, কিছুটা পোর্শন আমাদের বাকি আছে, ইনফরমেশন টাইপের একটু বাকি আছে, যেটা আজকে আমরা আলোচনা করব। গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। লাইট ইয়ার। হোয়াট ইজ লাইট ইয়ার? লাইট ইয়ার ইজ ইউনিট অফ ডিস্টেন্সের একটা ইউনিট। The distance traveled by light in vacuum in 1 year. লাইট শূন্য মাধ্যমে এক বছরে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করছে তাকে বলছি আমরা লাইট ইয়ার। 1 লাইট ইয়ার ইজ ইকুয়াল টু, রাইট, 9.46 into 10 to the power 15 meter. Largest unit of length, parsec. Largest unit of length is parsec. 1 parsec. Parsec is equal to 3.08 into 10 to the power 16 meter. That is 3 times of light year. Okay, that is parsec is equal to 3.26 times of light year. This is also relation between parsec and light year. Smallest unit of distance is Planck length. That is denoted by 10 to the power minus 35 meter. Mass. What is the largest unit of mass? That is Chandrasekhar limit. The largest unit of mass. Right, largest unit of mass. Chandrasekhar. Its value is 2.76 into 10 to the power 30 kg. Largest unit. Smallest unit is Planck mass, that is 2.76 into 10 to the power minus 8 kg. Okay, smallest unit of mass. Then discuss about some physical quantity and their SI unit and symbol and expression based on SI unit. Okay. Inductance. That is inductance. It is Henry. Symbol is H. That can write kg into meter square by second square ampere. Okay. Then come magnetic flux. What is magnetic flux? Magnetic flux. Weber. Symbol is WB. Kg, that can write kg into meter square by second square ampere. Magnetic induction, magnetic flux density, that is denoted by Tesla. Kg by second square ampere. Resistance unit is ohm. Ohm can simultaneously write, বা ওহম কে আমরা একসঙ্গে লিখতে পারি, বা SI ইউনিট দ্বারা আমরা একে ডিনোট করতে পারি। Ohm is denoted by kg into meter square second cube ampere square. Capacitance. What is the unit of capacitance? Faraday, F. That can be kg inverse meter inverse second to the power 4 amperes. We can write,
second to the power 4 ampere square by kg into meter square. Okay, luminous flux, lumen, LM, CDSL, candela and steradian, illuminance বা lux, candela, steradian by meter square, power of lens, diaper, diopter denoted by D or meter inverse, conductance, Siemens, S symbol, and second cube ampere square by kg meter square. That can write, we can write very second to the power cube ampere square kg by meter square. Then some we can write some prefix and their value. তাহলে বলতে পারি 1 exa is equal to 10 to the power 18 meter, 1 peta on 10 to the power 15 meter, 10 to the power cube করে ডিডাক্ট হচ্ছে। Then 1 tera, okay, 1 tera is equal to 10 to the power, then write tera 10 to the power 12 meter, giga 10 to the power 9 meter, 1 mega 10 to the power minus 6, 10 to the power 6 kilo 10 to the power cube meter, সবগুলো মিটার হবে, ওকে। 1 হেক্টো square 10 square meter, deca 10 only 10 meter, deci 10 to the power minus 1 meter, centi 10 to the power minus 2 meter, milli 10 to the power minus meter, micro 10 to the power minus 6 meter, nano 1 nano is equal to 10 to the power minus 9 meter, pico 10 to the power 12 meter, femto 10 to the power minus 15 meter, atto 10 to the power minus 18 meter. 1 deci is equal to 10 to the power minus 1 meter, okay. 10 to the centi 10 to the power minus 2 minus 3, এখানে ডিফারেন্সটা 10 to the power cube, okay, তারপরটা 10 to the power cube 10 to the power cube 10 to the power cube 10 to the power cube, okay, ওগুলো ডিফারেন্সগুলো সেম, okay, ডেসি সেন্টি মিলি মাইক্রো নেনো পিকো ফেমটো এন্ড এটো। Next slide. Thank you for watching. Thank you for watching.